ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்ரூம் வழியே வந்து லீக்கேஜ் ஆகிறது தான் அந்த வாலில் பார்க்குறேங்க. பபிள்ஸ் மாதிரி வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். ஃபுல்லு வெட் ஆகிட்டுருக்கு வால் ஃபுல்லு. அதனால் அந்த பெயிண்டெல்லாம் உறிஞ்சி வருது. இப்போ பாருங்கள், இந்த பாத்ரூமில் இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள். எல் ஷேப்பில் இந்த வால் ஃபுல்லாக வெட் ஆகிட்டுருக்கு. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாத்ரூமில் பாருங்கள், நான் காட்டுறேன். பாத்ரூம் இன்சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைப் லைன் கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வழியாக அந்த கன்சிடர் பண்ணும்போது அந்த பைப் லைன் போடும்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல கம்மு போடாமல் அப்படியே ஒட்டியிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த பிரச்சனை. இந்த ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா வேறு ஆளை பண்ணுது. நம்மளுக்கு கால் பண்ணி சொன்னாங்க, இது இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, எப்படி நம்மளை இதை சரி பண்ணுறதுன்னு கேட்டாங்க. அப்போ தான் நான் பார்த்தேன், செக் பண்ணி பார்த்ததில் உள்ளே இருந்து தான் லீக்கேஜ் வந்திருக்கு. அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கரெக்டாக அந்த பைப் லைன் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் ஒரு லைனுக்கு டைல்ஸை ஃபுல்லாக உடச்சி எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி பைப் லைன் ஃபுல்லாக அந்த இருந்த இடத்த மட்டும் ஒரு டைல்ஸ் லைனை மட்டும் உடச்சி எடுத்திருக்கேன். அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த பழைய பைப் லைனை ஃபுல்லாக எடுக்க போகிறோம். இது மாதிரி உடச்சி எடுத்துட்டு புது பைப்பு போட போகிறோம். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே ஒரு லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். நன்றி. எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப் லைன் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. கவனமாக எல்லா ஜெயிண்ட்லேயும் கம்மு போட்டிருக்குமா இல்லையான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த மொபைலெல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு கவனம் குறைவு அதிகமாக இருக்குது. ஒரு சில பேர் மொபைல் யூஸ் கவனம் குறைவால் தான் இது மாதிரியெல்லாம் நடக்குது. இதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர் டேமேஜ் ஆகும். ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓனருங்களுக்கும் ரொம்ப ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்.